السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر أحمد الفتى من مدرسة محمد مكاوي يعقوب للغات. في الفيديو ده إن شاء الله هنشرح زمن ال present simple tense. هنبدأ مع بعض نشوف أول حاجة ال structure أو ال formation of the present simple tense. السبجكت مع he و she و it و singular الاسم المفرد. I, we, you, they plural. يبقى ببدأ بالسبجكت هنا في تكوين الجملة في ال present simple tense. طيب ايه بعد السبجكت؟ بنجيب الفيرب. تمام. examples plays و eats. يبقى he plays, she eats, علي eats, it eats. يبقى الفيرب في اس مع he و she و it والسنجولار. I, we, you, they. يبقى الفيرب بدون اس. يبقى ايه infinitive. I play, we eat, you play وهكذا. نبدأ تاني نشوف هنا كده ايه السبجكت مع he و she و it والسنجولار. يبقى الفيرب بيبقى مضاف له ايه الفيرب اس او اي اس او اي اس. ادي اكزامبل هي شي ات. وتوم هنا اسم مفرد. ايتس. يبقى افعال كلها هتلاقيها منتهيه باس او اي اس او اي اس. يبقى هي ايتس, he drinks, he plays, she likes, she goes, she helps, comes, it comes وهكذا. يبقى ايه الفيربس هنا بيبقى منتهيه بالاس مع هي وشي وات والمفرد. طيب مع I, we, you, they والبلورال يبقى الفيرب بيبقى بدون إضافة يعني verb infinitive. بدون إضافة يعني verb infinitive. examples I eat, we play, you go, they help. The keywords of the present simple: always, often, usually, sometimes, never, seldom, occasionally, rarely, hardly ever, never. يبقى دي طبعا the keywords of the present simple. كلمات ال present simple بيسموها adverbs of frequency. ادي ال adverbs of frequency. شوف مكانها فين في الجملة, موقعها فين في الجملة. ادي الكلمات دي اللي هي اسمها ايه adverbs of frequency: always, sometimes, usually, often, seldom, hardly ever. دي بيجي قبلها السبجكت وبيجي ادي السبجكت. يبقى he, she, it, we, you, they ده subject. بعد كده كلمات ال present simple. بعد كده نجيب ايه بيجي بعديها الفيرب. الفيرب زي كده اهو eats, plays, go. يبقى هنا he لما نكون جملة يبقى he always eats, she sometimes plays, we usually go, you often help. تمام. نفس الكلمات اهو هنا. طب شوف تمرين الرايت عليها كده. نمبر 1 we go to the cinema sometimes. يبقى sometimes تستخدم بعد السبجكت وقبل الفيرب. يبقى we sometimes go to the cinema. She swims in the swimming pool. Never. She never swims in the swimming pool. Nada and Ali go to the theater. Nada and Ali always go to the theater. طب هنا عندي am is are بتيجي بعدها كلمات ال present simple. يبقى كلمات ال present simple هو the keywords of the present simple أو the adverbs of frequency بتيجي بعد am is are. وقبل am is are يجي ايه subject. يبقى السبجكت am is are مع كده ال adverbs of frequency أو الكلمات الدالة على present simple. ادي السبجكت I, he, she, it, we, you, they subject. نجيب بعديها am is are verb to be. بعد كده كلمات ال present simple: always, sometimes, usually, often, rarely, seldom. ادي نعمل تمرين عليها كده ريرايت كده خفيف كده تمرين سريع. They are happy. They are always happy. She is sad. She is often sad. We are hungry at school. We are usually hungry at school. I am happy on holidays. I am always happy on holidays. النيجاتيف في البريزنت سمبل النيجاتيف فورم subject and the subject. بعد السبجكت don't أو doesn't. I و he و she و it.
سوري I we you they والبلورال ياخدوا ايه don't. he و she و it singular doesn't. طب don't و doesn't يجي بعديهم ايه؟ don't و doesn't يجي بعديهم verb infinitive، فعل في المصدر دون إضافة. ادي زي كده أفعال في المصدر: play eat drink come. and I don't play. he doesn't eat. they don't drink. she doesn't play. yes no question في present simple. نبدأ بدو أو does. بعد do أو does subject verb infinitive. do يبقى نبدأ بدو أو إيه أو does. طبعا do هتاخد I we you they plural، و does هتاخد he و she و it و singular. بعد كده الفيرب infinitive: do you play, does she drink, do they eat، وهكذا. نعمل كده question. هنا في answer مديني answer إجابة yes she drinks tea اللي فوق دي القاعدة، اللي فوق دي الرول. تحت هنا إيه إجابة عايزين نعمل عليها سؤال. هنحذف yes. أبدأ بدو أو does، يبقى أبدأ بداز. does subject إيه she does she، وهنا drink tea does she drink tea. WH question السؤال بيبدأ بأداة استفهام في البريزنت سيمبل. أول حاجة ببدأ ب question word أداة الاستفهام. what where when why دي اسمها إيه question words أدوات الاستفهام. بعد كده do or does، يعني بقول إيه what do أو what does. بعد do أو does subject I we you they بيمشي مع do، و does بتاخد إيه he و she و it و singular. he و she و it و singular مع does. بعد كده بنجيب verb infinitive اهو verbs. يبقى هنا ايه مثلا what do you eat, what does she drink, when do they come, how do they play، وهكذا. نبدأ في الباسيف في البريزنت سيمبل. الباسيف اللي هي الجملة المبنية المجهول. أول حاجة ببدأ بالأوبجكت المفعول am is are والباست participle by plus subject. شوف example نحوله للباسيف. Sam plays football. ابدا بالاوبجكت. فين الاوبجكت هنا في الجمله؟ هنا مكتوبه باللون الاحمر. هنا الاوبجكت فوتبول is past participle من الفعل play by played. football is played by Sam. he writes the lessons. فين الاوبجكت هنا؟ the lessons are written by him. usage الاستخدام البريزنت سيمبل. نبدا في الاستخدام. scientific facts and general truths دي بمعنى ايه؟ حقائق علمية او حقائق عامة. بستخدم معاها البريزنت سيمبل زي the sun rises in the east. when we heat water it turns into steam. a triangle consists of 3 sides. the earth goes round the sun. يبقى دي كلها حقائق علمية، كلها اسمها scientific facts او general truths. ده الاستخدام الاول. الاستخدام الثاني permanent state اللي هو ايه بنقول عليه وضع ثابت. permanent state يعني ايه وضع ثابت؟ زي الجمل دي كده I live in أسوان، ده وضع ثابت كده. she works as a dentist، يعني I permanently live in أسوان. she permanently works as a dentist. dad works in a hospital. يبقى إيه بعد كده present habits. present habits هي عادات في الوقت الحاضر. present habits زي she، وادي بستخدم كل كلمات البريزنت سيمبل. she always she usually she often she sometimes she usually she often she hardly ever. بعد كده verb she مثلا she always plays tennis. she often plays tennis. يبقى ده كله اسمه ايه present habits عادات في الوقت الحاضر. daily routine زي I go to school at 6 o'clock every day. يبقى ده daily routine that happens every day. she gets up at 10 in the morning. يبقى ده اسمه daily routine، يعني ايه روتين يومي، حاجة بتحصل بشكل يومي. طيب هنا if type 1 مع if في الحالة الأولى. if you study hard you will pass.
if she trains well she will win. الحالة الأولى مع if هنا. استخدم هنا الجزء بعد if على طول present simple. ومع if zero conditional. هنا مع يبقى if you boil water it evaporates. if you boil water it evaporates. دي الحالة الصفرية هنا zero conditional. if you boil water it turns into steam. it turns into steam. future timetables. my plane leaves at 9 a.m. يبقى ده هنا جدول زمني هنا future timetable جدول مواعيد. The first lesson starts at 9 o'clock. present simple with the time conjunctions. عند ال present simple مع الروابط الزمنية. ايه الروابط الزمنية؟ اسمها time conjunctions. time conjunctions اللي هي الروابط الزمنية. after, before, as soon as معناها بمجرد أن. the moment, once, by the time, when, till وuntil. دي الروابط الزمنية. once معناها بمجرد أن. by the time بمعنى قبل. till وuntil معناها حتى أو إلى أن. طيب دي الروابط الزمنية after, before, as soon as, once, the moment, when. دي نماذج للروابط الزمنية اللي هي time conjunctions. هنجيب بعدها الجملة الأولى present simple. والجملة الثانية تتكون من subject plus well plus infinitive اللي هو الفيوتشر. طب نشوف example. after, before, as soon as, once, the moment. نعمل example على كل واحدة كده. يبقى هنا after he gets home he will have dinner. before he arrives he will go out. as soon as he finishes his work he will watch TV. the moment he eats his lunch he will have tea. ممكن when he eats his lunch he will have tea. يبقى الجملة بتيجي بعد الرابط دي بتبقى present simple والجملة التانية تبقى future. وممكن أبدأ بالفيوتشر. يعني ممكن أقول الجملة الأولى هنا he will have dinner after he gets home. he will have dinner after he gets home. نكمل هنا till وuntil بيجوا في النص في الغالب till وuntil. يجي قبلهم subject plus will plus infinitive ويجي بعديهم present simple. اهو we will wait until أو till he arrives. we will wait till he arrives. till وuntil معناهم حتى أو إلى أن. we won't leave until he comes back. we won't leave until he comes back. طب شوف ال present habits. استخدامات ال present habits رقم 1 اللي هي العادات. أول حاجة subject plus نجيب بعديها إيه always, often, usually, sometimes, never. بعد كده نجيب الفيرب. ممكن يبقى verb infinitive أو verb plus s. ادي الاكزامبلز. I always play tennis. He often drives a car. We usually help them. She sometimes goes swimming. They never eat fish. يبقى ده كده ايه اول حاجه في البريزنت هابتس. شوف بعد كده رقم 2 في البريزنت هابتس في العادات بتاعت البريزنت. subject am used to, is used to, are used to, get used to او gets used to. دول كلهم نجيب بعديهم verb ing plus verb ing. يبقى بتكلم كده present habits. I am used to eating. She is used. نشوف examples كده. بنعمل مجموعة examples. I am used to playing tennis. He is used to driving a car. We are used to helping them. She gets used to going swimming. They get used to eating fish. رقم 3 it's أبدأ ب it's my habit too, his habit too, her habit too,
our habit to, their habit to, your habit to. دول كلهم نجيب بعديهم ايه؟ verb infinitive. نجيب بعديهم verb infinitive. المجموعة كلها نجيب بعديها verb infinitive. Examples: it's my habit to play tennis. It's his habit to drink tea. It's her habit to help me. It's our habit to eat fish. It's their habit to eat out. It's your habit to ride a bike. It's Tom's habit to drive a car. بعد كده رقم 4 subject am أو is أو are. بعد كده in the habit of. بعد in the habit of نجيب verb ing. and example I وهي أو she I يبقى I am. She is, they are in the habit of swimming. I am in the habit of swimming. She is in the habit of riding a bike. They are in the habit of running. I am in the habit of walking. She is in the habit of fishing. بعد كده verb ing is someone's habit. Example: playing tennis, driving a car, helping them, going swimming, eating fish is Tom's habit. يبقى هنا playing tennis is Tom's habit. Driving a car is my habit. Helping them is his habit. Going swimming is her habit. Eating fish is our habit. Playing tennis is your habit. Driving a car is their habit. شوف السؤال عن عدد المرات. بنستخدم السؤال عن عدد المرات هنا. How often do or does. بعد how often جيب do أو does. do I, we, you, they. وdoes he وشي وit. بعد كده verb infinitive. how often يبقى do you play football. how often do you drink tea. how often does he أو she أو it. how often does he eat fish. how often does she watch TV. how often do you play football. I usually, I always, I often, I sometimes, I seldom. دي الإجابة هنا. I never play football. يبقى في الإجابة على how often بستخدم كلمات ال present simple. How often do you play football? I always play football. How often do you play football? I usually play football. وهكذا. How often does she drink tea. يبقى she نفس الكلام. she usually, she often, she sometimes, she seldom, she rarely. هنا drinks فعل في اس هنا عشان بدأ بشي. she always drinks tea. she often drinks tea. how often do or does ممكن نجاوب عليها ايه. how often do أو does. how often نجاوب عليها بايه. once, twice, 3 times, 4 times a week. يعني once a day, twice a week, 3 times a month, 4 times a year. يبقى الإجابة ب how often. ممكن نستخدم كلمات ال present simple زي often, sometimes, usually. وممكن نبدأ ب once يعني once a week مرة في الأسبوع. once a day, twice a month, 4 times a week وهكذا. That's enough.